Kwa mara ya kwanza kama mwanahabari mpekuzi na sasa mbunge wa Nyali, ninaangazia maasi yanayotekelezwa kote nchini na ukiukaji wa haki za binadamu. Hii ni hadithi sugu ya mauaji. Jina langu ni Muhammad Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu ndani ya Bunge la Taifa. Hali ya mshike baina ya wafuasi wa vyama vya Jubilee na NASA. Vita vya ubabe wa uongozi wa Jamhuri ya Kenya. Shabiki, raia wapenda amani na mabadiliko. Matokeo, umwagikaji wa damu na mauaji. Kenya, taifa la kupiga kura kwa wino wa damu. Kila uchaguzi haukosi mikasa na mikosi. Taifa la kuongeza majeneza ya kisiasa kila siku. Kila chaguzi ni karaha Kenya. Uchaguzi wa kuibaka Kenya badala ya kuleta suluhu. Hapa inatokea dark. Haiwezi tokea dark. Hebu wave to the camera. I say hi. Guy, unazirecord paka. Hii ndiyo sauti ya video ya mwisho ya mwenda zake Mary Ann Wairimo Gumbo, msichana mwenye umri wa miaka 21, mwanagenzi katika hospitali ya Naivasha, alipokuwa akihudumia kwa kipindi cha miezi 7. Mary Ann Wairimo Gumbo alikuwa rafiki wa karibu wa Christopher Chege Musando tangia mapema mwanzoni wa mwaka uliopita, kabla ya siasa kupamba moto. Wawili hawa walijipata kuuawa kikatili katika mojawapo ya mauaji sugu baada ya ile ya mwanabiashara mashuhuri Jacob Juma. Siku chache kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017, meneja wa teknolojia katika tume ya uchaguzi ya IEBC anatoweka. The law is very clear and, for accountability purposes. Chris Chege Musando ndiye aliyekuwa na dhamana ya kuhifadhi mitambo ya KIMS iliyokuwa na data ya wapiga kura milioni 19. The driving stone in the IEBC sector. Kwa ufupi, yeye ndiye aliyekuwa kiungo muhimu na mlezi wa data za upigaji wa kura kielektroniki. Kiungo muhimu kilichohakikishia Wakenya uchaguzi huru, haki na wa ukweli. We are doing everything possible to ensure that the technology works on August the 8th. We are doing everything possible that technology operates in a secure environment without any external interference. And what we are doing as a commission is to publish to Kenyans results that are credible, that have come from a free and fair exercise. Kabla ya kutoweka kwake, jumba la IEBC lilikuwa likiyumbayumba, huku kukiwa na hofu na vita baridi baina ya wafanyikazi wa IEBC waliokuwa wanadaiwa kujigawanya mara mbili. Nusu ikiunga mkono Jubilee na nusu ikiunga mkono NASA. Huku vita hivyo vikiendelea, mkurugenzi ambaye ni kiranja wa kazi wa Chris Musando kwa jina la James Muhati alipewa likizo ya lazima miezi 3 kabla ya uchaguzi mkuu kwa madai ya kupinga mchakato wa kupiga msasa mitambo ya teknolojia ya IEBC. Chris Musando alipewa nafasi ya kushikilia wadhifa wake James Muhati. Wiki kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu Agosti 8, James Muhati anadaiwa kurejeshwa tena kama mkurugenzi mkuu wa teknolojia katika mazingira ya kutatanisha. Tume iliyompa likizo ya lazima ilinyamazia utata huu wa kurudishwa kwake kazini pasi na kuwaeleza Wakenya uhalisia wa kilichomrudisha kazini. Siku 10 kabla ya uchaguzi mkuu, Chris Chege Musando, baba mwenye watoto 5, alidaiwa kutoweka.
Usiku wa mwisho kabla ya kutoweka kwake takriban mwendo wa saa 6:30 za usiku, Msando alimtumia mke wake ujumbe mfupi wa maneno, yaani SMS, na kumwarifu kwa lugha ya Kimombo kwamba yuaondoka kazini. He sent the message some minutes past midnight and said he's almost leaving. And I responded and told him, that's fine. When you get home, call me so that I ask them to open the door. And he responded and said, fine. Ujumbe wa pili uliofuatia ulimfanya mkewe Msando kushuku mtumizi wa simu ya mume wake, kwani jawabu alilotoa halikuwa la Msando. Kwa wakati huu wa kuwasiliana kwa simu, Chris Msando alikuwa mateka chini ya makachinja waliokuwa wakitumia simu ya Msando kumjibu mkewe. Huo ndio uliokuwa ujumbe wa mwisho baina ya wawili hao. Ghafla bin vu, Chris alitoweka. I tried to reach him actually the whole day, but got back home in the evening. It was still not going through and he hadn't come home. So I informed his brothers and my brothers, and we agreed to give it time, but by morning he still hadn't come. And we went to report to the station, which is near our house here at Embakasi, as a missing person. After having reported that his life was in danger, that he was sent to a police station. Probably the police or the government should have followed up to find out precisely who were these people who were issuing threats to him. Kwa wakati huo wote, CID iliyokuwa chini ya uongozi wa Ndegwa Muhoro, mkurugenzi wa CID ambaye katika uongozi wake watu wengi waliuawa katika njia ya kutatanisha, akiwemo Jacob Juma, mbunge wa Kabete George Mushai, Mesha Kiebei, wakili Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa taksi Joseph Moirori, waliouawa na miili yao kutupwa katika mto Oldonyo Sabuk, Kilimambogo, katika kaunti ya Machakos, mpakani mwa kaunti ya Kiambu. Idara ya CID ilisalia kimya na kufuata mkondo, pasi na kuwahoji maafisa wa IEBC na familia ya Msando. Familia ya Msando iliamua kujitafutia haki na ukweli. We looked at the signing out register. The time he signed out from their parking. You know, they don't park directly at the anniversary, they park across the other side. Yeah, so there's no valid register that you sign as you leave. It was about 9:38. 9:38. That Friday was It was 9:38. According to the register, the register, that was 9:30 p.m. Punde tu baada ya Msando kutoweka, mashine za kuhesabu kura za IEBC zilianza kufanya kazi, licha ya yeye kuwa mshikilizi wa pekee wa nambari ya siri au password. Aliyekuwa akitumia mashine hiyo kwa niaba ya Msando alikuwa akitumia jina Musando. The passwords were created 8 days before the election. Chris was murdered 8 days to the election. Do you see why that there is a correlation? No, I can tell you, there's nothing to do with that. You know, I can't say what I can say about the death and the system. There's no linkage, okay? That is the SFTP server being created by internal officers. There were claims that Chris, of course, had access to the KIMS, which was not true. It wasn't true. Very few people knew the controls around KIMS. Very few people. As it's until the eve of the election that the passwords for KIMS were released to the returning officers and the field officers. Even us who now take the responsibility, we're given a password, but we don't use it. But given your position, just keep it. So there was a protocol, there was a procedure to be followed on how the passwords will be managed. And as far as I'm concerned, Chris had got nothing to do with the passwords. Siku iliyofuatia mwili wa marehemu Chris Msando
ulipatikana katika msitu wa Muguga, kaunti ya Kiambu, siku moja baada ya kuripotiwa kutoweka kwake na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Mwili wake ulikuwa umefanyiwa unyama wa hali ya juu, ukionyesha wazi mateso aliyoyapitia mikononi mwa wabakaji wa demokrasia. Ripoti ya upasuaji inaonyesha kuwa Msando alikuwa na alama shingoni mwake, ishara ya kunyongwa, alama za kukatwa mikononi mwake na miguuni, kuonyesha wauaji wake walimfunga na kumtesa. Yote haya kwa nia ya kutaka nambari za siri za kielektroniki za IEBC. Je, ni nani aliyemuua Christopher Chege Msando? Huku nchi nzima ikitaka majibu ya haraka, idara ya polisi ilianza kujenga ghorofa ya matope sawia na ilivyofanya wakati wa mauaji ya Jacob Juma, na kuwataka Wakenya waamini ya kwamba mauaji ya Chris Msando yalizungukwa na wingu la mapenzi. We have a very good idea about where he was between 7 in the evening and up to about 2 a.m. And we are pursuing that matter very closely. Kilichofuatia baadaye ni maafisa watatu wakuu wa upelelezi kupewa majukumu ya kufanya uchunguzi wa kina mara moja. Wa kwanza ni Nicholas Ireri Kamwende, afisa mkuu wa jinai Nairobi area, ambaye hapo awali alikuwa mkuu wa kikosi cha kupambana na ugaidi almaruf ATPU. Afisa mkuu wa polisi aliyekashifiwa pakubwa na tume za kutetea haki za binadamu baada ya madai ya kuwavukisha Wakenya nchini Uganda na kuwapeana kwa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni kinyume na katiba ya Kenya. Wakenya ambao hivi majuzi wengine wao waliachiliwa huru na serikali ya Uganda baada ya kutopatikana na hatia, na ambao wanaogopa kurudi nchini wasije wakadhulumiwa tena. Wa pili ni Abubakar Maalim, anayeongoza kikosi cha CIU almaarufu kwa lugha ya Kimombo Criminal Intelligence Unit, kilicho na tajriba ya kuangalia mitandao ya simu na kuunganisha mawasiliano ya wahusika wote. Tofauti na maafisa wengine wa polisi, Maalim anaaminika kutumiwa sana kisiasa, huku akikumbukwa kuwa miongoni mwa maafisa wa polisi waliowakamata Ibrahim Akasha na Baktash Akasha na kuondoa nchini kwa ushirikiano na serikali ya Marekani bila ya kufuata katiba ya Kenya. Kwa mujibu wa wandani wetu katika idara ya CID, Maalim anatajwa kama mtu msiri sana aliyeshikilia wadhifa huo kwa muda mrefu kutokana na kile walichokitaja kama yeye kuwa mshirika mkuu wa wanasiasa na serikali katika kazi zao. Watatu na wa mwisho ni Martin Nyaguto, afisa mkuu wa CID kutoka kitengo cha homicide. Afisa ambaye amekuwa akipewa visa vyote vya mauaji tatanishi kuchunguza, kama vile mauaji ya Meshak Yebei, Mavoko 3, Fidel Odinga, mwanawe Raila Odinga, Jacob Juma, mama mmoja aliyedaiwa kuwa mwalimu mkuu huko Murang'a, na sasa mauaji ya Sharon Otieno, mwanafunzi katika chuo cha Rongo. Martin Nyaguto ameingia katika vitabu vya kihistoria nchini Kenya kama afisa wa polisi ambaye hajawahi fanikiwa kushinda uchunguzi wa hali ya juu hata moja, licha ya kupewa majukumu hayo. Kupewa kazi ya uchunguzi katika kila tukio la mauaji sugu ya watu mashuhuri ni jambo hata linawatatiza maafisa wengine wadogo wa upelelezi ambao hawaelewi ni kwa nini iwe Martin Nyaguto kila mara. Maafisa hawa watatu walitakiwa kuripoti matukio yote kwa aliyekuwa mkurugenzi wa CID wakati huo, Francis Ndegwa Muhoro, ambaye tangu ashike usukani na kuondolewa kwake alionekana kufanya kazi ya kutia gunia upepo. Officers are supported by the homicide team on the case to retrace the moment of the deceased right from the time he left office
and any other movements that he might have made in the course of the day for us to get to know at what point or who are involved with this heinous act. I'll put in my best team, and if the need be, we will seek support from elsewhere. But I'm very confident that we have a team that is able to unravel this. They have done it before. I don't see why we can't do it now. Ndegwa Muhoro, kiranja wa kikosi hicho na msiri mkubwa katika idara ya ujasusi, hajawahi shinda kesi yoyote kubwa kama msimamizi wa idara hiyo. Ametajwa na kudaiwa kuhusika katika sakata mbalimbali, ikiwemo ile ya NYS ya kwanza, ardhi mbalimbali, sakata ya dhahabu iliyomfanya rais wa Kongo Joseph Kabila Kabange kuingia nchini kutaka suluhu ya wizi mkubwa wa dhahabu kutoka taifa lake hadi Kenya na watu waliokuwa wakipokea ulinzi kutoka kwa asasi za usalama. Kwa ufupi, Ndegwa Muhoro alikashifiwa vikali kwa kudaiwa kugeuza idara ya ujasusi na kuifanya idara ya matajiri na maslahi. Watatu hawa, Nicholas Kamwende, Abubakar Maalim na Martin Nyaguto, licha ya rekodi zao finyu, walionekana kama chaguo bora na Ndegwa Muhoro katika operesheni hiyo. Pasi na kupoteza muda, walianza uchunguzi mara moja. Sawia na operesheni za hapo awali za uchunguzi wa polisi katika kila mauaji, hatua ya kwanza ilikuwa ni ya kuwatumia wanahabari polisi wanaowakilisha na kuwatumikia ndani ya vyombo vya habari kuwapotosha Wakenya kwa kulengesha mauaji hayo kama mauaji ya kimapenzi. Licha ya taarifa za polisi na madai ya ziara ya Chris Msando kabla ya kuuawa kwake, jicho pevu sasa limebaini kuwa usiku huo wa Ijumaa, Chris Msando alitoka ofisini na kuteremka hadi katika mkahawa ulioko chini ya jengo la ofisi za IEBC. Muda mfupi baadaye, Chris Msando alielekea katika mkahawa wa Club 7 mkabala na jumba la Anniversary, na ni hapa ndipo waliungana na watu wengine wawili, miongoni mwao mwanafunzi wa KMTC Karo Ngumbu na jamaa mmoja kwa jina la Dan Kinyua. Saa 8:20 za usiku, Dan Kinyua aliondoka na kumwacha Msando na Karo Ngumbu. Dakika 4 baadaye, gari ya Chris Msando lilionekana likiondoka katikati mwa jiji la Nairobi likielekea barabara ya Kenyatta karibu na jumba la utalii. Ndani ya gari, watu wawili. Abiria wa pili, mwanamke aliyekuwa amevalia nguo nyekundu. Muda mfupi baadaye, gari hilo linaonekana na wawili hao katika barabara ya Uhuru kabla ya kuchukua mkondo wa karibu na mzunguko wa Bunyala. Takriban dakika 10 baadaye, gari hilo linaonekana tena katikati mwa jiji la Nairobi likiwa na abiria mmoja pekee. Mwanamke aliyekuwa amevalia nguo nyekundu haonekani tena. Dakika 13 baadaye, gari hilo linaonekana katika barabara ya Juja likielekea barabara ya Thika. Kwa mujibu wa wandani wetu ni kwamba hii ndiyo mara ya mwisho kwa gari hilo kuonekana kabla ya kuegezwa katika maeneo haya ya Roysambu. Hapa Askari Gongo anasema kuwa usiku huo alimuona jamaa mmoja mweupe, mrefu na mwembamba, aliyeegesha gari hilo sehemu hii na kwenda zake. Ilikuwa ndani ya katikati ya hizo gari, nikaona mangaza juu hizo magari ilikuwa nafunika mimi. Kutoka kidogo juu nilikuwa nataka aona ni nini inasimamishwa na mwenyewe akarudi. Hakuona mimi, kupaka na kufunga mlango yake anaenda. Nilikuwa kama magari najaa hapa mpaka huko ya hao vijana. Najua hao vijana kufika weekend wanachukua magari ya baba yao, anakuja kunya naye hapa. Mimi mangaza ndio ilifanya nikaamua niangalie hiyo kijana gani analeta gari yake. Nikaona kama anapaka hapo akarudi nyuma. Hata yeye bila alienda, hakuwa anajua naonekana hapo, lakini mimi ndio niliona yeye. Niliona hata mbega yake sasa ile ana cross barabara anaelekea mahali anatoka na hiyo gari. Kuna jamaa mwingine alikuja hapo, akaangalia hiyo gari, akaangalia na mimi naona yeye akaangalia hiyo gari, akateremka huko chini.
Kufika saa 7 ndio hao wakaanza kuingia hapo. Lakini baadaye saa 7:30 ndio hao wanaanza kuingia hao mapolisi. Zaidi ya 30 walikuwa hapa. Hata magari yao ilipakiwa paka huko chini. Duru zinatuarifu kuwa jamaa huyo ni miongoni mwa wengine 8, akiwemo mwanamke mmoja waliopokea mafunzo tosha na wanaotumika katika operesheni spesheli za mauaji, kando na kupiga kambi katika maeneo ya Kitusuru. Alikuwa sio mrefu sana. Alikuwa na jacket grey hivi. Akarudi tu huko. Hata baada ya kuuawa kwake, mwili wa marehemu kwa mujibu wa duru zetu ulifichwa katika sehemu ya siri ya chumba cha kuhifadhia maiti waliotambulika, kukiwa na madai ya utata ya kutangaza kifo chake. Haijabainika wazi ni nani alipeleka mwili wake huko kabla ya kutambuliwa na familia. Mwili wake ulionekana kupanguswa kabla ya kuletwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Karo Ngumbu, msichana aliyepatikana na msando, naye alijipata katika songo mbingo hili na kuuawa kinyama. Sawia na mateso aliyopitia Chris Msando, wote wawili walielekezwa hadi msitu uliogeuzwa na kuwa kichinjio chao. Kufungwa mikono na miguu, kea kichapo cha umbwa, kupasuliwa mkono, kunyongwa kabla ya kuuawa, huku Karo Ngumbu naye akinyongwa na kufa kifo cha polepole kabla ya kukata roho. La kushangaza zaidi ni kuvuliwa nguo na kuachwa uchi. Hebu tuseme mwezi huu wa 7 tumeokota watu 4 kutoka kwa hii kichaka chetu, na hao watu ni watu hatujui, wanaletwa tu hatujui wametolewa wapi. Wanaonekana ni kama kunyongwa hivi, alafu wanakuja wanatupwa. Ni watu ambao hawajulikani, sio kutoka katika sehemu hii. Tunataka serikali react immediately, at least security iwe sawa sawa, kwani je inapitia watu wengi. Sasa kwa wiki moja watu wawili wamechukuliwa kwa wamekufa. I was called and told I need to go to somewhere near Integrity House in a hurry. And we went there, and they say now we have to start looking in the mortuaries. So I asked them why, what's going on? And we went to City Mortuary. I asked if I could go in, they said no. My elder brother was there and he went in with a policeman. They took some time and my brother came out, and the look on his face when he looked at me and I asked him, "Ni yeye?" He said yes, and I told him, "Take me in, I want to see." And when I went in, I saw him cold and lifeless. I was in shock. I didn't expect to. Till now, it's still, the picture is there with his eyes shut on a metal, on a slab. I was in shock, but I asked them unwrap the bed sheet that was covering him so that I could be sure his face was, that was Chris. There was nothing wrong on his face. And the moment they unwrapped him, I noticed 3 deep cuts on his hand, on his forearm. There were 3 well-measured cuts.
still bleeding, and I asked them to turn him and turn him again, because I couldn't believe that was the most visible thing I could see. And I asked myself, why? And who did this? Those were the only things I kept asking. Who did this and why? I didn't know what to think of it till now. And the only question was, what am I going to tell my children? Sawia na mauaji ya Jacob Juma, vyombo vya habari vyote vilikimbilia ripoti ya polisi na kuchezeshwa densi ya zilizopendwa. Darubini ilielekezwa kwa msichana Karo Ngumbu badala ya wauaji waliotekeleza mauaji hayo. Jina la Karo Ngumbu lilianza kugonga vichwa vya habari. Njama ya polisi ilifaulu kupoteza hamaki za Wakenya, lakini sio kwa muda mrefu. Familia ya Msando ilijipata kubanwa kati ya taarifa hizo zilizokuwa zikienezwa kwenye mitandao. I didn't know what I was going to tell them. I was confused. I was in shock. I still am in shock. And I still ask why. Whoever did it, why? What for? And why in that manner? Don't you have a heart? Don't you think he's a father? The least being a husband. And the children need him. I still ask myself why. Why? Kwa mara ya kwanza dadake marehemu anapasua mbarika na kuzungumzia utata uliozingira kifo cha dadake. Jadida Wanjiko, dadake Carol Ngumbu, anasema kuwa Chris Msando alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na dadake tangu na jadi, na kamwe hangelidhania mauaji kama hayo kutokea. Uhusiano wa Chris na Mariana ulikuwa vipi? Okay, siwezi sema sana juu sikuwa na mile ilikuwa niambia, hey, I've met this guy anaitwa Chris and wamekuwa pamoja. Sitangu alikuwa anafanya Naivasha Hospital and ananiambia time yenye napeleka deliveries huko, ananiambia sitakuwa around, Chris amenikujia, tunaenda Nairobi na muendea kama ni Friday na mrudisha Sunday. Yeah. Siku ya kutoweka kwao, Jedida hakuchukulia na uzito wowote, kwani alijua walikuwa na Chris Msando. Woga ilimuingia alipopata dadake hapatikani kwa simu. Nilimaliza kile nilikuwa nafanya, mimi simu yangu ikazima. After simu kuzima, sasa nikaona sasa nitaenda wapi bila simu. Nikaenda tu nyumbani, nikauliza hajafika. Akasema sawa. Kesho yake nikaamka hajafika nyumbani. Akasema maybe atakuja. Hakukuja. Kaka Sunday nikakaa nikimjaribu simu, voicemail. Nikamjaribu, namtumia message, nikamwambia aniambie kama ako okay because we are worried, and akwa na reply simu iwashwe. Naogopa kupigia Chris nimuulize kama waliachana vizuri ama nikasema acha nimpe time. Ikafika Sunday nikampigia, bado simu ilikuwa tu voicemail. Mimi yote si watch news, so sikuwa naona mahali ati Chris is missing. Kama ningeona alikuwa na miss na niye walikuwa na siku ya mwisho, ningejua ni sister yangu. Monday ndio nikaona amepatikana with a known body. Nikajua ni sister yangu. Mwenye alisema kwa city
Nikapigia kazini yangu mkubwa, nikamwambia tupatane City na usiambie mtu ili tukajue. Tusi break news na isikuwe si hivyo. Tukaenda. Kitu cha kwanza venye tulifika, huyo madam akatuambia unataka nini? Kwambia kuna sister yetu ameenda missing from Friday. Na tumemtafuta, ameenda mteja, and mtu mwenye alikuwa na yeye pia yeye amepatikana ako huko. Tumesikia ako huko, na pia aliniangalia tu akaniambia please nifuateni. Mimi nikaisha nguvu. Tulikuwa na rafiki yangu mmoja, kaenda kaingia, kufika hapo kwa mlango akaingia. Hata kabla niingie nikasikia rafiki yangu akishout Karo, Karo, Karo. Kwa nini? Kajua tu ni sister yangu. Karo Ngumbu ndiye aliyekuwa tegemeo katika familia hii, na hadi wa leo bado wanajiuliza maswali chungu nzima, yani kwa nini au wawe kwa ajili ya uchaguzi. Anakuwa na maneno mengi. Ndio hata ungemuongelesha ama umwambie vibaya kujibu. Alikuwa tu mtulivu, alikuwa anapenda tu kusoma sana. Yeah. The gap sijui itafiliwa aje. Tumekuwa tu na mashida hata ya mwili, gonjeka every time. And kila saa tukimfikiria, so sasa Mungu ametusaidia, we okay, we are good. Yeah. Njoo hata kama ni kosa gani alikuwa ametenda, haikumaanisha uliwe. Yeah. Kama walivyofanya wakati wa mauaji ya Jacob Juma, polisi walichukua simu zake zote 3 za marehemu Msando, huku wakiwaendea watu wengine wasiohusika na mauaji hayo. Familia ya Msando ilihofia uchunguzi wa asasi za usalama Kenya na kulazimika kuitisha usaidizi kutoka nje. We as a family are the investigating arm of the police to expedite their process, and we have heard that the UK and the US government are willing to help with the investigations to get to the bottom of this matter. We urge the police to take up this offer if it will conclude the matter with urgency. To call FBI and whatever else and Mossad and whatever, it's very easy, but the government has no intention to use such actions to manage perception. Tuasema pole kwa wale ule amepoteza maisha yake juzi, na tunasema kwa polisi wafanye haraka kumaliza upelelezi wao ndio tujue ni nini, na wahakikishe ya kwamba tuataka wote wapatiwe ulinzi wa kutosha, kwa sababu hatutaki mtu yeyote aumie. Kufikia wakati huo ni watu wawili pekee walishukiwa. Andrew ambaye ni mmiliki wa nyumba anaoishi Msando, na msichana mmoja mwenye umri wa miaka 16, mwanafunzi wa shule ya msingi kutoka Migori. I was equally surprised because the time they were arresting this girl, I was still in the village. And I read in the papers that a girl of 17 years old has been arrested in Migori. To have had either Chris's phone or having sent the threats to him, or any other issue that could have not been privy to. And then the second story I heard of his former landlord arrested in Embakasi. What I believe happened between him and the landlord was not something so grievous that would cause really make that guy to get away of trying to eliminate him. What happened when he was staying in this house initially I think belonged to the wife of this gentleman.
And I was told that they disagreed. So the wife went and told Chris that you'll now be paying rent direct to me. And the man of the house was not happy about it. Yeah? So I think they must have exchanged. But for sure, I saw that was a very innocent man. He could have not been involved in Chris's murder at all. The car is still being held at the CID headquarters, and they said, why are we in a hurry to try and get the car out? Because the one for Jacob Juma is still there, and the one for former MP of is it Kabete or Mushai is still there. So Chris's case is just so recent. Why do we have to hurry? Because they say they're still doing further investigations. Vifo vya wawili hawa vilishia katika kaburi la sahau. Siku zilizofuatia baada ya uchaguzi, mauaji yalizidi kushamiri.